topic today is naming of what? Naming of Organic compounds. Yeah, this is naming of organic compounds. The naming is little different and very easy, grammatical. The naming here is grammatical, I say. Understand? Grammatical naming in organic compound. But naming, if you look at name of a compound, any compound, যদি একটা নাম দেখো মানে ও বাবা এত ডিফিকাল্ট নাম আমি কিভাবে পাবো, বাট এটা আসলে খুব সিম্পলি গ্রামার ফলো করে করা হয়। এই গ্রামার তৈরি করেছে IUPAC, IUPAC. I means international, U is in union, pure and applied chemistry. Chemistry একটা অর্গানাইজেশন, জেনেভায় আছে এই অর্গানাইজেশন। এখান থেকে কন্ট্রোল করা হয়, এখান থেকে রুলস গুলো তৈরি করা হয়। এই নেমিং না শুধু, অনেক কিছু, there are many things, many একাডেমিক পারপসে অনেক কিছুই তৈরি করা হয় বা ডিসাইড করা হয় ওখানে IUPAC। বুঝে গিয়েছে? এই গ্রামারটা জানলে আমরা যে কোনো অর্গানিক কম্পাউন্ডস এর নাম নিজেরা বানিয়ে বলতে পারবো। You don't need to memorize the names. অল্প কিছু জিনিস মেমোরাইজ করতে হয়, অল্প কিছু, লিটল থিংস ইউ নিড টু মেমোরাইজ। আমি আগে দেখাই যে কি কি জিনিস তোমাদের মেমোরাইজ করতে হবে। See here these things. 1 to 10. আমি এর আগে another class I told you, and this maybe was your homework, right? 1 2 3 4 বলি, বাংলায় 1 2 বলি, এবার অনেক ল্যাঙ্গুয়েজে অনেক বলা হয়। So this is in our language we say them. What do you say them? বলো দেখি। myth, it, prop, but, pant, hex, hept, oct, non, deck. তো তোমাদের কি এটা কি মুখস্থ আছে? আছে অনেকেরই নাকি কারো আছে? রিয়াজুল আছে? সবারই আছে? সবাই থাকলো না? Yes sir. সবাই তো সিরিয়াস না। কেউ সিরিয়াস অ্যাডভান্স তারা অলরেডি জানে, আর কেউ আছে এর আগে হয়তো ক্লাসে স্কুলে বা কোথাও পড়েছো। Okay, well these are very simple, only 10 numbers. Only 10 numbers, okay, but this is must, এটা লাগবে কারণ আমাদের নেমিং হবে up to 10, এর বাইরে না। Okay, up to 5 হবে O level এক্সামে, বাট আমরা 10 পর্যন্ত শিখবো। Are you clear? Okay, what I say you need to know, if carbon number is 1, when carbon is in a molecule, carbon is 1, you will write myth. Carbon is 1, you will write myth. I show you. Suppose I write a compound here. একটা compound লিখলাম, এটা হচ্ছে this is methane. Okay, I write another compound with 1 carbon. This is this. Okay, I write another compound with 1 carbon. You see here three compounds, 3 different compounds, 3 different types of compounds. Not only compound, types of compounds. First one is alkane, and in every of the compounds you see 1 carbon atoms, right? You see here 1 carbon atoms. Everybody see here 1 carbon atoms. So if 1, you should write myth. Myth means 1. So I write here myth. And here it is also 1 carbon. I would write here myth. Here is 1 carbon. I would write myth. Understand? Understand everybody? So when 1, if this is 2, we would write it. But this is not only naming. The things are more. Right? 3 compounds cannot have the same name. This is myth. Okay? The one প্রথম compound নাম হচ্ছে methane. তাহলে মিথেনের সাথে একটা part added আছে, it's a methane. Okay? And here is this is here methanol. So here is a part added there, and anol, methanol. Okay, methanol. And the last compound is methanoic acid. Here then you write weak acid. Okay, so these are 3 now names. So আমরা প্রথম পার্টটা মনে হয় শিখে ফেললাম, right? You learn this part. When carbon number is different, only this part will change. Understand? Suppose I say if this is 5, if this were with 5 carbon atoms, তাহলে এটা কি হতো? Pent. Then would be pentane. Everybody understand? 5 carbon with this type of compound, pentane. Look, if 5 carbon was here, then it's pentanol. Pentanol. Clear? Easy, very interesting. Easy and interesting. Don't worry. And here is 5. Suppose here is 5, then pentanoic acid. And 5. If this is
dec, non, oct. So for any case, the name will be accordingly. Understand? So first thing you need to know this. And second thing is that look, other things. In here, all here, weak acid here, right? So they are coming from functional group. এই যে right partটা আমরা পাচ্ছি, এই right partটা আসছে functional group থেকে. Okay? So you need to know some more thing. In when you will get no functional group in a compound. Remember, যদি কোনো compound এ কোনো functional group থাকে না, we just know one type of compounds here, right? Alkane. Alkanes means many compounds alkane, right? But all of them are similar in terms of functional group. They don't have functional group. So for the naming, one thing will be common. কি হবে? Ane হবে, শেষে ane হবে. Understand? Any alkane, look, I say alkane. Alkane is a general name. And alkane wordটা বলার সময় আমি ane বলেছি. Understand you? Ane, alkane. আর যদি in হয় an alkene, if you get functional group this, মানে যদি এটা কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড থাকে তাহলে এর নাম হবে for this part only there will be an in. দেখো in আর in little different. In and in very little different. সবাই ক্লিয়ার হয়েছে? in থাকবে, সব কম্পাউন্ডের শেষে in থাকবে. And if you get the functional group with, শেষে কি থাকবে? All that you get here, all. Here is with and here you get all. Are you okay? Clear? Easy, don't worry. If you get last part this, then last কি থাকবে? বলো, last এ weak acid. Weak acid. Acid should be ACID. Weak acid. Okay? So আমরা এখন শুধুমাত্র দুটো পার্ট দেখালাম. These are there for carbon number and these are there for what? For functional group. Okay, functional group. Functional group. Now move to the main thing. আমরা এতক্ষণ ধরে যা বলেছি তো কিছুই না. Don't worry, কিছুই না. So usually organic compounds have three parts of their name. Three parts, 1, 2, 3. Usually, I say usually. But if the compounds do not have branch, you know branch means other than the main chain, if there is anything else. Carbon এর লম্বা চেইন, চেইনটা বাঁকা হতে পারে, স্ট্রেট হতে পারে. এই চেইন ছাড়া যদি ওই চেইনে ঝুলে থাকা কিছু থাকে, that is branch. Okay? ব্রাঞ্চ যদি না থাকে, অনেক কম্পাউন্ডে ব্রাঞ্চ নাই, যেমন আমি তিনটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম জাস্ট নাও, there was no branch. ছোট কম্পাউন্ড ছিল, ব্রাঞ্চ কি হবে? তো ব্রাঞ্চ যদি না থাকে তাহলে নামের দুইটা পার্ট থাকবে. I said generally compounds have three parts of their names, but if there are no branch, then there will be just two parts of the name. I said so. Three parts of name. Okay, most compounds. So the first part will be for first part, then middle part, and then would be last part. So already a first part and last part an idea page already page. First part and middle part idea page. Okay, don't worry. First part is for branch. The first part is this part is for branch. যদি branch না থাকে এই পার্টটা থাকবে না, I show you. And the middle part is for carbon number, and this number in the longest chain. Remember, I don't write here. I said carbon number in the longest chain. বুঝে লম্বা চেইনে কয়টা কার্বন আছে? ব্রাঞ্চ ছাড়া longest chain না দেখালে কি বুঝবে না. And last part is for what? বলো, last part is for functional group. Last part is a functional group. Easy, very easy, খুব easy, don't worry. And branch এর জন্য থাকতে হবে with position, mostly থাকবে with position মানে কি বুঝতে পারছো না, right? Position মানে where is the branch located, branch এর অ্যাড্রেস কি,
ফার্স্ট কার্বনে না লাস্ট কার্বনে না মাস কার্বনে না কোন কার্বনে ব্রাঞ্চ আছে, দ্যাট ইজ কল্ড উইথ পজিশন, ইউ উইল গেট হিয়ার। আর মিডল পার্টের কোনো পজিশন নাই, এন্ড ফাংশনাল গ্রুপও থাকবে উইথ পজিশন, উইথ পজিশন। নিশ্চয়ই তোমরা এটা দেখে অনেকেই কিছুই বুঝতে পারছো, আই এম শিওর, আর অনেকেই গেস করতে পারছো, কারো কোনো প্রবলেম হবে না। জাস্ট গেট অ্যান এক্সাম্পল ফার্স্ট। আই রাইট এ কম্পাউন্ড হিয়ার, I write a compound here. আস্তে আস্তে বুঝবে, এই পড়াশোনাগুলো আস্তে আস্তে বুঝবে। You should have tolerance of ambiguity, মানে না বুঝলেও অস্থির হবে না, নেগেটিভ হবে না, ক্লিয়ার হবে। Okay, get here CH3 I write, then I write CH2, write CH, write CH2, write CH2, then I write here double bond. No double. Yes, double. Okay, come on. This is a compound, and this compound has a branch. This branch is here, CH3. Here you see a branch, CH3. এখন এই কম্পাউন্ডের নাম আমরা এখন পড়তে যাচ্ছি using these three parts rule. Now look at this, I show. আমরা এখানে দেখেছি, এক্সকিউজ মি, এখানে দেখেছি the number, carbon number, name. Okay, name for carbon number, and the last part was for functional group. আরেকটা জিনিস এখানে আছে, this is for branch. Look at the branches. This is called methyl. Meth means one, right? You know meth means one, everybody knows this. And if this is branch, will be methyl. Wait, what is this name? What's this called? Methane. Okay, its compound is this compound is called methane. Meth mane one, right? And is there any functional group? Is there any functional group? 9. তাহলে meth মানে হচ্ছে 1, right? I write meth মানে 1 আর ane মানে 9. ane মানে 9, কি 9? Functional group. তাহলে এর নাম হচ্ছে methane. Everybody clear? And I give you another example. C2H6. Here's 2 carbon, right? 2 মানে কি বলো দেখি? Eth, right? Eth, right? And is there any functional group? 9. I say no functional group. So no, 9 মানে কি? 9 মানে কি? Ane. Okay, ethane. So I show you these 2 names. এখনই কিন্তু শিখে গেল না, কিছুই শেখো নাই। Wait. This is methane and ethane. Just আমার দিকে তাকিয়ে থাকো, just take this. Methane and ethane. Clear? এখন দেখো, এখান থেকে যদি একটা হাইড্রোজেন আমি সরিয়ে দেই, তাহলে কি হবে বলো দেখি? Here I remove a hydrogen, just one hydrogen. This is now CH3. Okay? So এই মূল কম্পাউন্ডের নাম কি ছিল? মিথেন, রাইট? এই কম্পাউন্ড, এই পার্টটার নাম চেঞ্জ হবে। This is not a compound. This is part of a compound. This is branch. এর নাম হচ্ছে মিথাইল। এখন তোমরা দেখেছো মিথেন কিভাবে মিথাইল হলো? মিথেন কিভাবে মিথাইল হয়েছে? 2 things to know here. নামের চেঞ্জ, এইনটা হয়েছে আইল, রাইট? এইন হয়ে গেছে আইল by losing 1 hydrogen. আরেকটা কোথায় গেছে? By losing 1 hydrogen. When you have this part, this is aisle. Understand? Methane তো বুঝেছো? ওকে, এখন যখন একটা হাইড্রোজেন কম থাকবে তখন এটা হবে মিথাইল। Look at this, a similar thing. This is ethane. এখান থেকে যদি আমরা একটা হাইড্রোজেনকে সরিয়ে দেই, this will be now C2H5, right? And what you may call this? বলো তো এটা কি বলা যেতে পারে? Ethyl. Similarly ethyl. Understand? ethyl. তো আমরা এখানে যে সিমিলারিটি বিষয়গুলো দেখছি, গ্রামাটিক্যালি হয়, এখানে কিন্তু ফর্মুলেশন, প্রচুর ফর্মুলেশন, এজন্য ইজি। কেন এটা এত ইজি? অর্গানিক কেমিস্ট্রি কেন এত ইজি? কারণ ফর্মুলেশন, অল সিমিলার। দেখো খালি সিমিলার। If I see another, দেখো another C4H10, এটা হচ্ছে অ্যালকেনের জেনারেল ফর্মুলা, রাইট? Hydrogen is more than double and 2 more than double, right? Here is hydrogen 2 more than double. The 4 এর double কত? 8 এর সাথে 2 10. এই কম্পাউন্ডের নাম কি? Butane. But is for 4 and N is for no functional group. Butane.
এখান থেকে যদি আমরা একটা হাইড্রোজেন সরিয়ে দিই তাহলে এর নাম কি হবে বলো? বিউটাইল। বুঝতে পেরেছো? সো হোয়াট আই সে, থিংস আর ভেরি সিমিলার। তো সিমিলার মানে ইজি, আন্ডারস্ট্যান্ড? তাহলে মিথেন কিভাবে মিথাইল হয়, ইথেন কিভাবে ইথাইল হয়, এবং যে কোনো কিছু কিভাবে হয়। And another thing, if chlorine is a branch, then it would be chloro. ওকে, লেখা হবে ক্লোরিন কে ক্লোরিন লিখবো না, আমরা দুটো নাম জানি ক্লোরিন, একটা হচ্ছে ক্লোরিন আর একটা কি ক্লোরাইড, রাইট? ক্লোরাইড। if this is in a compound, যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড, তখন আমরা সোডিয়াম ক্লোরিন বলি না, what do you say, we সোডিয়াম ক্লোরাইড। এখন অর্গানিক কম্পাউন্ডে থাকলে এটার নাম আরেকটা নাম হবে, this is ক্লোরো। ক্লিয়ার হয়েছে? এন্ড ব্রোমিন থাকলে কি হবে? ব্রোমো। আয়োডিন থাকলে আয়োডো। দেখো এখানেও সিমিলারিটি পাচ্ছ কিনা? প্রচুর ফর্মুলেশন, প্রচুর সিমিলারিটি থাকে, এই জন্য এই জিনিসগুলো অনেক ইজি। সো ডোন্ট ওয়ারি, এটা যদি কিছুই না বুঝে থাকো আপ টু নাও তাহলেও কোনো সমস্যা নাই। তো এখনো কিছুই বুঝলাম না, তারপরেও কোনো সমস্যা নেই, কারণ এখানে অনেক চান্স আছে। ওকে, নাও গেট দিস। এই কম্পাউন্ডের নাম আমরা এখন লিখবো। আই সেড 3 পার্টস অফ দ্য নেম। এই কম্পাউন্ডের 3টা নাম পার্ট আছে। সো 3 পার্ট, দ্য ফার্স্ট পার্ট is here and second part is here and third part is here. So I write with green color. So how many carbon in the longest chain? Count korto dekhi carbon ei longest chain e koyta carbon ache? 1 2 3 4 5 6, right? 6. Yeah, everybody knows this. 6 clear? 6 mane ki bolo dekhi, how to call 6? 6 ke ki bola hoy? Heft is 6, heft is 7, heft is 7. 6 কি বলো দেখি? হেক্স। ওকে, হেক্স। তাহলে মিডল পার্টের নেমিং হয়ে গেল। এভরিবডি আন্ডারস্ট্যান্ড? মিডল পার্টের নেমিং শেষ। মিডল পার্ট মানে কি? হাউ মেনি কার্বন অ্যাটমস ইন দ্য ব্রাঞ্চ? এক্সকিউজ মি, we do not consider the carbon in the branch. We just consider the carbon in the chain, main chain এ যতটা কার্বন থাকবে সেটা কাউন্ট করে, দ্যাট ইজ দ্য মিডল পার্ট, দ্যাট ইজ দ্য মেইন পার্ট অফ অর্গানিক কম্পাউন্ড, অর্গানিক নেম। হেক্স। হেক্স ক্লিয়ার সবাই? ওকে, সব। এখন এখানে একটা ফাংশনাল গ্রুপ আছে, রাইট? বলো তো এই ফাংশনাল গ্রুপের নাম কি? নো, ফাংশনাল গ্রুপ। আই সে ফাংশনাল গ্রুপ। হোয়াটস ইজ নেম? ফাংশনাল গ্রুপ মানে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড। কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডের নাম কি? In. So I want to show this again. You are having problem with the functional group, right? No problem. So if this is there, then this functional group, right? Then this would be in. Everybody clear? Are you clear now? Here's something horrible. I need to do it quickly. I got this. Save Purisi. Okay, I was talking about this. See carefully. How many carbon atoms there? 6. So we write just X. Okay. And here is the functional group. What's the name of the functional group? Bolo. In naam ki? In. In is the name of the functional group. Everybody clear? In is the name of the functional group. And now branch. A branch is here. Where's that? Bolo ekhane branch ta ki ache? Branch is this. Keep a naam ki. This comes from, excuse me, this comes from methane. This is methane. And if this is methane, what's this? Methyl. So that is right, methyl. Kubi mojar jinish. This is methyl, right? This is, do you get here? This is methyl. So together you now get 3 words: methyl, hex, in. Methyl, hex, in. তিনটা পার্টি কিন্তু গ্রামাটিক্যালি এসেছে। Where is that methyl? That's coming from CH3. Okay, CH3 থাকলে আমরা মিথাইল লিখবো, C2H5 থাকলে কি লিখবো? If this is C2H5, then what to write? বলো? ethyl. Chlorine থাকলে chloro. Easy. Grammatically আসবে. You don't need to remember anything. You don't need to remember, this is relax. Easy. And hex is for 6 carbon. If there's 7 carbon, we would write hept. The 3 carbon prop. কত easy it is. Grammatically আসছে. And in, here is in, so we write in. Double bond আছে in. এখন functional group না থাকলে কি লিখতাম? In. Last part তাও তো in. Double bond নাই, কিছুই নাই, তখন আমরা কি লিখতাম? in. Understand clearly? So this is the main thing. আমরা first পার্টটা শেষ করে ফেললাম আমাদের এই লার্নিং এর। ওকে, আমাদের এখন আর কিছু সিরিয়াস বিষয় আছে, আর কিছু ছোট ছোট বিষয় আছে। Some more things to apply here with these 3 words. এটা কিন্তু নেমিং হয় নাই, আরো কিছু বাকি আছে,
সেই কিটা কি বাকি আছে? That you see with position, where is the branch, and with position, where is the functional group? Functional group কোথায় আছে, branch কোথায় আছে, সবাই খেয়াল করছে। Now look at the compound again. Look at the compound. আমরা এই কম্পাউন্ডের দুই পাশ থেকে left to right and right to left নাম্বারিং করব, left to right and right to left নাম্বারিং করব। নাম্বারিং করব কি করে? আমি আগে left to right নাম্বারিং করি। This is 1 carbon, here is 2 carbon, numbering only the carbon atoms. Okay, 3 4 4th carbon, here is 5th carbon, the last one is 6th carbon. Numbering complete, and this numbering is from left hand to right hand side. বুঝে গিয়েছে? And here is again numbering, আরেকটা নাম্বারিং করব, and this would be from opposite side. আগে করব এটা 1, this is 1, this is here 2, and এই 1 কই গেল, 1 2, then this would be 3, and this would be 4, and this would be 5. সবগুলো সরে যাচ্ছে। How many carbon atoms are there? 6 না? 5 হলো কেন? Okay, thing is okay. তোমরা নাম্বারিং বুঝতে পারছো? এই নাম্বারিং তোমরা করতে পারবে? লেফট টু রাইট এন্ড রাইট টু লেফট করতে পারবে? ওকে ওকে। Yes sir. নাও এখানে আমাদের দুটো জিনিস আছে, আদার দ্যান দ্য মিডল পার্ট। এখানে হেক্স ছাড়াও আরো দুটো পার্ট আছে, একটা হচ্ছে কি জানো, ব্রাঞ্চ, রাইট? ব্রাঞ্চ, হিয়ার ইজ এ ব্রাঞ্চ, এন্ড আরেকটা কি আছে? আরেকটা কি আছে? ফাংশনাল গ্রুপ। ফাংশনাল গ্রুপ। এখন আমি একটা কথা বলতেছি, এটা হচ্ছে দুটোর মধ্যে প্রায়োরিটি হচ্ছে, নেমিং এ প্রায়োরিটি হচ্ছে ফাংশনাল গ্রুপ। ফাংশনাল গ্রুপ ইজ প্রায়োর টু ব্রাঞ্চ, মানে হচ্ছে নেমিং এর জন্য ফাংশনাল গ্রুপকে বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হয় দেন ব্রাঞ্চ। কথাটা বোঝা নেই কিছু, আই এম শিওর, বাট অসুবিধা নেই, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ফাংশনাল গ্রুপে বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হয়, তার মানে কি? ওয়েট, দুটো জিনিসই আছে এখানে, দুটোরই ইম্পর্টেন্ট, বাট প্রায়োরিটি বেশি ফাংশনাল গ্রুপের। কয়েকবার কথাটা রিপিট হলো, রাইট? সো ইউ আর লার্নিং, উইথ দ্য রিপিটেশন ইউ আর লার্নিং। কিভাবে প্রায়োরিটি দেয় সেটা আমরা এখন দেখবো। লুক, এখন আমরা যদি এই পাশ থেকে এখানে কাউন্ট করি, if we consider this order, মানে কি রাইট টু লেফট, খেয়াল করো, রাইট টু লেফট যদি কনসিডার করি, তাহলে বলো তো দেখি এই পজিশনটা কত, ফাংশনাল গ্রুপ কয় নম্বর কার্বনে আছে? বুঝো নাই? আবার বলছি, খেয়াল করো নাই। if we consider this order মানে this counting order, তাহলে where is the functional group located? এটা ফার্স্ট কার্বনেই আছে, ফার্স্ট কার্বনে ডাবল বন্ড আছে না, সেকেন্ড কার্বন আছে, রাইট? The double bond is between first carbon and second carbon, so this starts at first carbon, right? First carbon, সবাই বুঝেছো? The in, we are looking for the position of in কয় নম্বর কার্বনে আছে? ফার্স্ট কার্বনে আছে, so I write here 1, understand? 1, and this is when we consider this order. কোন order? right to left order. বুঝে গিয়েছে? wait, তাহলে বলতো in this consideration এ মানে হচ্ছে right to left, এই মিথাইল গ্রুপ কয় নম্বর কার্বনে আছে? 4. Are you sure 4? Okay, 4. Everybody sure 4? I write here a 4. Everybody clear? I write here 4. 4 is for methyl. Methyl is on 4th carbon. This means methyl is on 4th carbon. Clear? And in is on first carbon. Are you clear, everybody? Everybody clear? So now come on. তাহলে এটি হচ্ছে পজিশনিং। এখন look at the other way of positioning, other way টা দেখো। এখন তুমি যদি এই সাইড থেকে কাউন্ট করো, consider this ordering, তাহলে কেমন হবে বলো দেখি? where is the functional group located? This is fifth. Okay, fifth. It starts at fifth.
fifth and sixth যেদিকে স্টার্ট করবে সেটাই চিন্তা করো হ্যাঁ fifth in now would be fifth in okay understand fifth in তাহলে ব্রাঞ্চের পজিশন কোথায় বলো দেখি third methyl then this should be 3 methyl and 5 in বুঝে গেছে তাহলে from both side we learn how to use the position how to identify the position of the functional group and branch everybody clear তো দুই পাশ থেকে আমরা এভাবে ব্রাঞ্চ গুলার অথবা ফাংশনাল গ্রুপ গুলার পজিশন বের করতে পারবো ক্লিয়ার পারবো সবাই পারবো এইভাবে পারবো Yes, sir. কিন্তু একটা অ্যাকসেপ্টেবল one of them is acceptable এই দুইটাই অর্ডারিংটা এই অর্ডারিং দেখো অর্ডারিং দিস অর্ডারিং and this counting order এই দুটোর কিন্তু অ্যাকসেপ্টেবল না I say we got this from IUPAC naming system IUPAC বলেছে you should consider the smaller number a smaller number নিতে হবে বড় নাম্বার নেওয়া যাবে না a smaller number নেওয়া লাগবে বুঝে গিয়েছে বুঝো নাই দুই পাশ থেকে কাউন্ট করো which order gives a smaller number ওকে যে নাম্বারটা স্মলার দিচ্ছে সেটাই হচ্ছে কারেক্ট অর্ডার আর যেটা বড় নাম্বার দেবে সেটা আমরা নেব না দ্যাটস রং অর্ডার সো লার্ন দিস আমরা কিন্তু অনেকগুলো পয়েন্ট শিখতেছি একটা একটা করে অনেক কিছু শিখতেছি and we'll join them together and exercise them together then you will be able to name them একবারে পাবে না তো this is another rule what is that what is the rule smaller number everybody clear smaller number এখন বলো তো দেখি this or this which one is smaller number 3 right and say 3. this and this which one is a smaller number তাহলে বলো তো দেখি এই অর্ডার নাকি এই অর্ডার নেব নাকি মিক্স আপ করে নেব না মিক্স আপ করা যাবে না Mix up. no মিক্স আপ করা যাবে না যে কোনো একটা অর্ডার নিতে হবে এক্সকিউজ মি মিক্স আপ কেন করা যাবে না কারণ হচ্ছে যে ফার্স্ট নাম্বারস উই গট considering this ordering মানে when আমরা রাইট সাইড থেকে লেফট সাইডে এসেছিলাম তখন এই নাম্বারগুলো এসেছিল আর এখান থেকে এখানে গিয়ে এই বাকি নাম্বারগুলো এসেছিল তোমাকে যে কোনো একটা দিকে কাউন্টিং করতে হবে একটা কাউন্টিং অর্ডার নিতে হবে দুইটা করা যাবে না আর ইউ ক্লিয়ার যে কোনো একটা মিক্স আপ করা যাবে না দ্যাটস ক্লিয়ার মিক্স আপ করা যাবে না তাহলে আমরা কিভাবে সলভ করব এটা এই যে দেখো এখানে একটা পয়েন্ট বলা ছিল ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড নাও প্রায়োরিটি কাকে দেওয়া হবে ফাংশনাল গ্রুপকে সো নাও ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বলো দেখি তাহলে কোন অর্ডারটা নেব উপরেরটা না নিচেরটা হ্যাঁ তাহলে যারা এই প্রায়োরিটি বোঝো নাই তারা সেকেন্ডটা বলতেছো যারা প্রায়োরিটি ব্যাপারটা বুঝেছো তারা ফার্স্টটা বলতেছো ওকে তো এখানে বলছে প্রায়োরিটি বলছে যে here branch like the 4 and 3 for the position of branch right this is smaller a smaller number for the branch and this is smaller number for the functional group a smaller number for the functional group এখানে আরেকটা রুল হচ্ছে যে ফাংশনাল গ্রুপকে প্রায়োরিটি দিয়ে নেমিং করতে হবে ওকে ফাংশনাল গ্রুপকে প্রায়োরিটি দিয়ে নাম্বার করতে হবে সো ফাংশনাল গ্রুপ ইজ স্মলার হিয়ার ইন দ্য ফার্স্ট অর্ডারিং এইখানে এই নেমিং এ ফাংশনাল গ্রুপকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছে এভরিবডি ক্লিয়ার and if you select this order then কাকে প্রায়োরিটি দিলাম ব্রাঞ্চকে প্রায়োরিটি দিলাম কিন্তু দিস ইজ রং IUPAC বলছে প্রায়োরিটি দিতে হবে কাকে ফাংশনাল গ্রুপকে সবাই ক্লিয়ার হয়েছে এটা শিখলাম okay there are many little informations all of them together you will get আমরা সবাই ক্লিয়ার হয়েছি everybody clear now so now one few more rules আর দুই একটা রুল আছে তাহলে আমরা প্রায় শেষ now get here আমরা কিন্তু এখন এটা রাখছি না এই যে 5 and 3 রাখছি না কেন রাখছি না বলো দেখি কেন রাখছি না বলো because this ordering this is from left to right side counting order left to right this ordering gives you bigger number for the functional group for the position of functional group সেটা নেওয়া যাবে না এটা বাদ এটা ভুল বুঝে গেছে তাহলে এইটা নেব ওকে এখন কি নেমিং ক্লিয়ার ইজ দ্য নেমিং ক্লিয়ার না আরো একটু বাকি আছে ছোট্ট একটা কাজ বাকি আছে সেটা খেয়াল করো when is 4 I write 4 এইখানে একটা হাইফেন দিলাম 4 মিথাইল এখানে কি দিলাম দেখো এইখানে একটা হাইফেন দিলাম এইখানে একটা হাইফেন দিলাম
মোটামুটি শেষ। আরেকটা কাজ বাকি আছে, সেটা হচ্ছে এর মাঝখানে কোনো গ্যাপ থাকবে না। তাহলে আমি এটা লিখতে পারি, রাইট? আই ক্যান রাইট টু শো ইউ হাইফেন, হাইফেন বিটুইন বলো, বিটুইন কি বলো দেখি, বিটুইন between a number and a word, between this is hyphen between number and word, বুঝা গিয়েছে? যে কোনো জায়গায় এনিওয়্যার যখন তোমরা এটা পাবে, একটা নাম্বার এবং একটা ওয়ার্ড আছে, মানে লেটার এন্ড নাম্বার আছে, এর মাঝখানে একটা হাইফেন দিতে হবে। দিস ইজ দ্য রুল। কথা বুঝা গিয়েছে? আর ইউ ক্লিয়ার? আমরা কি তাই করেছি? দেখো দেখি অ্যাপ্লাই করেছি কিনা। there is 4 and methyl. 4 is a number and methyl is a word. মাঝখানে কি দিয়েছি? হাইফেন দিয়েছি। and here you get hex is a word and 1 is a number. মাঝখানে কি করেছি? হাইফেন দিয়েছি। and 1 is a number and in is a word. মাঝখানে কি করেছি? okay, then and no spacing between কি বলো দেখি, between words. এটা তাহলে দেখাতে হবে। আমি এখন তাহলে কারেক্টলি নামটা লিখি। ওকে, 4 I write here 4 methyl, the complete name 4 methyl hex একসঙ্গে চলে আসছে, methyl and hex together, কেন? there shouldn't be any space, hex then 1 then in, so this is the name of the compound. এই যে কম্পাউন্ডটা আমরা পেয়েছিলাম, this is the name, this is the compound, this is the compound, here is the compound and here is its name. Are you clear? আরেকটু কাজ বাকি আছে, সেটা হচ্ছে if two numbers together, মানে ধরো 2 and 2 or 2 and 3, sometimes this happens, তখন মাঝখানে কমা দিতে হবে and this finished, আর কোনো কাজ নাই। বুঝে গিয়েছে? আমরা এটা পরে বলবো যে কখন আমরা কমা দেব বা 2 নাম্বার ইউজ করব, আন্ডারস্ট্যান্ড? কখন করব। আরেকটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে আমরা যদি একই ব্রাঞ্চ দুইটা পাই, হোয়াট ইজ দ্য ব্রাঞ্চ হিয়ার? বলো তো এই ব্রাঞ্চটা কি? মিথাইল, রাইট? এখানে যদি আরেকটা মিথাইল থাকে, 2 মিথাইল মানে তো মিথাইল 2 ইজ পজিশন অফ দ্য মিথাইল, ডাবল মিথাইল মিন করছে না। 2 মিথাইল ডাজন্ট মিন মাল্টিপ্লাই করব, হ্যাঁ মাল্টিপ্লাই করব, রাইট? তখন আমরা এটা কি লিখবো জানো তো? দেখো, ধরো একই ব্রাঞ্চ যদি দুইবার থাকে, তখন আমরা লিখবো ডাই, আন্ডারস্ট্যান্ড? ডাইমিথাইল, লাইক ডাইমিথাইল। ওকে, ডাই মিন্স 2 মিথাইল। তাহলে অলরেডি, এক্সকিউজ মি, ইফ ইউ রাইট 2 মিথাইল, এটা কিন্তু মানে হচ্ছে মিথাইল ইজ অন সেকেন্ড কার্বন, রাইট? ইউ লার্ন দিস, মিথাইল ইজ অন সেকেন্ড কার্বন, এই জন্য 2 মিথাইল তো লেখা যাবে না। তাহলে আমরা কি লিখবো? ডাইমিথাইল। ডাইমিথাইল মানে দুটা মিথাইল, যদি তিনটা জিনিস হয় তো ট্রাইমিথাইল। বুঝে গিয়েছে? আচ্ছা, এই যে যখন বললাম পাশাপাশি দুটো নাম্বার আসতে পারে, 2 and 2, 2 and 3 or something, তখনই আসবে যখন দুটো একই জিনিস হবে। ওকে, এগুলো কিন্তু জাস্ট সুপারফিশিয়াল আইডিয়া পাচ্ছ, ইউ আর নট ক্লিয়ার অ্যাবাউট দেম। আমরা এখন ক্লিয়ার হব আরো এক্সারসাইজ করে। নাও উই মুভ টু আওয়ার নোট। I didn't get my note. Yes. আরেকটু সময় আমি নেব আজকে। So clear. So now you read this. This is the informations I discussed here. The first thing, excuse me, a branch is named before the name of the main chain carbon. Is this okay? This talks about branch. Branch এর নাম হবে শুরুতে। কিসের শুরুতে? Read this. A branch is named before the name of the main chain. Main chain means how many carbon atoms? Main chain means longest chain. This is how many carbon atoms? With position. কার position? বলো দেখি। ওই যে ব্রাঞ্চের position। তার মানে আগে the first part is name of the branch with position. That it says. এখানে লিখছে for 2 of the same branch, right? Di. Or 3 same branch, কি লিখতে হবে? Try, like this. Clear হয়েছে? Same branch. Okay, come on.
Use a comma between numbers. Between numbers মানে বুঝছো, যদি দুইটা নাম্বার পাশাপাশি চলে আসে কখনো, সাপোজ 2 and 3, 5 and 6 চলে আসে, তার মাঝখানে কমা না দিলে কি হয়ে যাবে? 2 3 এর মাঝখানে কমা না দিলে 2 3 থাকবে, 23 হয়ে যাবে, সো কমা দিতে হবে। And a dash or hyphen between number and word. Okay, between number and word আমরা তো বলেছি, দেখিয়েছি already. And no space between words, দুটো ওয়ার্ড একটা হয়ে যাবে। And for the positioning of the branch কি হবে? Select the order which gives a smaller number. এখানে বলেছে পজিশনে অ্যালকেন, অ্যালকেনে কোনো ফাংশনাল গ্রুপ আছে? অ্যালকেনে কি কোনো ফাংশনাল গ্রুপ আছে? তা আমি একটা কথা বলেছিলাম যে প্রায়োরিটি, প্রায়োরিটি কার, ব্রাঞ্চ নাকি ফাংশনাল গ্রুপ? আর অ্যালকেনে তো ফাংশনাল গ্রুপ নাই, তাহলে উইল অনলি কনসিডার দ্য ব্রাঞ্চ। ব্রাঞ্চ যদি বড় নাম্বার হয় ওটা নেব না, ছোট নাম্বারটা নেব। আই শো ইউ ওয়ান এক্সাম্পল, একটা দেখাই। ওকে, দেখাবো। ওকে, আই শো ইউ ওয়ান। দিস ইজ হিয়ার ইউ সি CH3, CH2, CH2, CH, and I write CH3. এক জায়গায় CH লিখেছি, কেন লিখেছি বল জানো তো? Why is CH here? Yes, sir. Okay, here should be a branch. This is CH3. Here's branch. Here's CH3. Now look at this. We apply this rule here. Okay, here is no functional group, right? So only branch there. So functional group ka priority দেওয়ার প্রশ্নই আসতেছে না, because functional group is not here. So how many carbon atom in the chain? 2, 3, 4, 5. Okay, 5 means what? 5 means pent. Pent. Next class obviously এটা completely শিখে আসবে এই these things 1 to 10 and functional group and branch একবার দুইবার দেখলে হবে। Pent is clear, right? Pent is there any functional group? No, so for no we write n. N is for no functional group. And here is a branch. Where is that? Methyl. Here is a branch. Where is that methyl? And where is the methyl? বলো দেখি methyl কোথায় আছে? First count left to right. Left to right. On which carbon is that? Bolo. So if this is 4, should be here. Should be no spacing. Here it should be 4 is here. 4-methyl pentane. That's the name. Okay, this is the name of the compound. When you have considered left to right order. If you consider right to left order, what's the positioning? 2-methyl pentane. Understand everybody? The first name is wrong. The second name is okay. I'm not going to clear it. Everybody clear? So Yes, very simple. sir. Very simple. Very simple. First time you are getting them. কিন্তু এটা আসলে অসাধারণ simple. So I'm going to show you now some naming. Okay, কয়েকটা নাম naming আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি. So I write here CH3, CH2, 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 CH, দুটো CH এসছে, হ্যাঁ, দুটো CH তোমাদেরকে দেখাবো না, দিস ও লেভেল দরকার নাই, সিলেবাসে নাই, লাগবে বাদ দিই, ওকে, ঝামেলা করার দরকার। This is CH3, CH2, CH3. So this is the name of the, this is the compound. Here I write C2H5. This I write as branch. To which carbon is the branch belong to? You know, one carbon আছে, এই carbon আছে, right? Everybody clear? And this is an alkane. Everybody clear? Alkane না? আমি আরেকটা নাম দেব, সেটা alkane এর জন্য। CH3, CH, H double bond, CH2, CH3, CH2, CH3. And here should be something, I write here CH3. It is alkene. This is an alkene. Everybody clearly know this is an alkene? Double bond. Okay, then I give you another example. This should be alcohol, right? Alcohol di. Alcohol debo naki onno kichu debo? Alcohol di ekta. It shouldn't be. Oh, something wrong there. অল্প একটু ভুল আছে উপরটাতে, একটু ঠিক করে দেব, অসুবিধা নাই, ডোন্ট ওয়ারি। ওকে, জাস্ট ইউ সি, লেখার দরকার নেই, তোমরা খালি দেখো।
Okay, and arekta last one I will show you. The last one I'm going to show here. This is with less. I show here less carbon atom. Okay, finished. আমরা এই কয়েকটা নাম অ্যাপ্লাই করব and excuse me, তোমরা যদি ভিডিওটা আরেকবার দেখো তাহলে অনেক ভালো হবে। সো ফার্স্ট কম্পাউন্ড, ও এখানে একটা ভুল হয়েছে, এই হাইড্রোজেনটা থাকবে না। there shouldn't be any hydrogen here, no hydrogen here. তোমরা কি বুঝতে পারো কেন হাইড্রোজেনটা থাকবে না ওখানে? Because when there is double bond, এখানে হাইড্রোজেনটা, এখানে 2 থাকবে না, এই যে 2 থাকবে না, এখানে হাইড্রোজেনই থাকবে না। বলো তোমরা কি বুঝছো কিনা? Here won't be any hydrogen and here won't be 2 hydrogen. ড্র করলে বুঝতে পারতে, বিকজ কার্বনের বন্ড কয়টা করে থাকে? 4টা করে। কিন্তু আমি যদি এখানে হাইড্রোজেন দিই, এই কার্বনে যদি হাইড্রোজেন দিই তাহলে 5টা বন্ড হয়ে যাবে। আর রাইট কার্বনে যদি 2টা হাইড্রোজেন দেই তাহলেও 5টা বন্ড হয়ে যাবে। ওকে, তোমাদেরকে এটা নিয়ে চিন্তা করা লাগবে না। ওকে, এটা আমার চিন্তা। So now first apply the concept of naming here in this first compound. First compound is alkane, মানে এখানে কোনো functional group নাই, মানে এটা ane compound, ane. তো লাস্ট পার্টের শেষে কি আসবে এখানে? শেষে কি আসবে বলো দেখি, শেষে কি আসবে এখানে? ane. ও এই সব সময় আরেকটা কথা, সব সময় স্মল লেটারে লিখতে হবে, অলওয়েজ এভরিথিং ইজ স্মল লেটার, কোনো ক্যাপিটাল লেটার নেই। উই অলওয়েজ স্টার্ট নেমিং, নাম লিখি ক্যাপিটাল লেটার, এখানে ক্যাপিটাল লেটার নেই, সব স্মল লেটার। ane is there. বলো তো কয়টা কার্বন আছে এখানে in the main chain? Don't consider the branch বাদ দিয়ে বলো। Are you sure? 7 মানে hept, right? 7 carbon atom. তাহলে hept and ane মানে 9। the 9 এর অ্যাড্রেস কি বলো দেখি? তোমার যদি বাড়ি নাই তাহলে তার কি অ্যাড্রেস থাকবে? বাড়ি নাম্বার থাকবে না। ওকে, তাহলে এখানে ane মানে 9, তার কোনো অ্যাড্রেসও নাই। so this is here without any functional group. in লিখলে কিন্তু নাম্বার দিতে হবে, অল লিখলেই নাম্বার দিতে হবে, কারণ তারা আছে, কোথায় আছে, and ane এ নাম্বার লিখতে হবে না, হেপটেন শেষ হয়ে গেছে। so what is left? ব্রাঞ্চের নাম কি বলো দেখি? ইথাইল is its name, ইথাইল হেপটেন। কাজ শেষ নাকি শেষ হয়নি? ওকে, if you count from left to right যদি কাউন্ট করো বলো দেখি left to right, তাহলে পজিশন কত হচ্ছে? 1 2 3 4 5, I see 5. ওকে, 5 আমি দেখছি, আরেকজন 4 দেখতেছি। তো this will be 4. ওকে, এখন আমরা যদি রাইট থেকে কাউন্ট করি তাহলে কি হবে? থার্ড কার্বন। so which one is acceptable? so this is wrong, 3. this is right. তো আমরা কিন্তু অনেক কিছু শিখছি, you are learning slowly, don't worry, you are learning slowly. কিন্তু ওই যে বলছি আমি সাইকোলজি জানি, তোমাদের কেউ আছে প্রথম দেখেই অন্য কিছু ভাবতেছে এবং সে কিন্তু শিখতে পারবে না। আর প্রবলেম কিন্তু সকলের রয়েছে। এক্সকিউজ মি, when I've started discussing this, প্রত্যেকেই একটু না একটু প্রবলেম পাচ্ছে, প্রবলেম আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। কিন্তু প্রবলেমটা কার কাটবে না? যার মাথাটা দখল করে আছে শয়তান। হ্যাঁ, ওকে অন্য কিছু ভাবাচ্ছে, সে কিন্তু স্টেডি না। তো যে কিছু ভাবছে ডিফিকাল্ট, ভাবছে এগুলো আর কি, ভাবছে আমি পারবো না, ভাবছে এরকম ভাবছে, এই তার কিন্তু আর ওই জায়গাটা তো অকুপাইড, কারণ ওই জায়গায় আর কেমিস্ট্রি ঢুকবে না, ওখানে বস বসে আছে। সো ওকে, প্রবলেম কিন্তু সবাই, টলারেন্স অফ অ্যাম্বিগুইটি শুড বি উইথ এভরিবডি। নাও দিস ইজ, বলো দেখি এখানে কয়টা কার্বন আছে? তাতি বলো 5 মানে পেন, রাইট? 5 মানে পেন, and here is functional group, what is that? in. বলো তো in কয় নম্বর কার্বনে আছে? in এর পজিশন বলে দিতে হবে। ওকে, সেকেন্ড। এখানে মিথাইলও আছে, রাইট, মিথাইলও আছে। এখন আমি আস্ক করছি ফার্স্ট কনসিডার লেফট টু রাইট কাউন্ট করো, মিথাইল কয় নম্বরে? লেফট টু রাইট, মিথাইল অন সেকেন্ড কার্বন। এভরিবডি আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়্যার ইজ মিথাইল? লেফট টু রাইট। এখন বলো দেখি লেফট টু রাইট in কয় নম্বরে? 2. so I write here 2 লেখার সময় কিন্তু দেখো every time I am giving the hyphen, clear? hyphen বা এইলা দিচ্ছি। so reversely আমরা যদি উল্টো পাশ থেকে দেখি তাহলে মিথাইল কয় নম্বর কার্বনে আছে? this is right to left, কত? 1 2 3 4, ফোর্থ কার্বনে মিথাইল আছে, and in 1 2 3 আছে।
So which one is correct? This is wrong. Everybody clear? Okay, now this one. এখানে তাকাও কয়টা কার্বন আছে? How many carbon atom? 5. 1 2 3 4 5. 5 is pentane, right? Pentane. 5 is pentane. And this is all. Pentane all. এখন এখানে একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে অ্যালকোহলের নেমিং এর সময় পুরো এটা লিখতে হয়, পেন্টেন, এটা পুরো লিখতে হয়। দিস ইজ দ্য IUPAC রুল। খালি পেন্ট লিখি না, ডোন্ট রাইট পেন্ট অল, এটা না, কিন্তু পুরো এন্ড ওয়ার্ডটাই আসবে, পেন্টেন অল। এটা ফর নেমিং অফ এনি অ্যালকোহল, কোনো অসুবিধা নাই, কারণ হচ্ছে অ্যালকোহলস আর মেনি, ইউ উইল হ্যাভ মেনি প্র্যাকটিস, মেনি এক্সারসাইজ, এটা মনে থেকে যাবে। For alcohol, এন্ড পুরো সহ লিখতে হবে, পেন্টেন অল। ক্লিয়ার? পেন্টেন কেন লিখলাম? 5 কার্বন অ্যাটমস। অল কেন লিখলাম? ফর ফাংশন গ্রুপ। এখন আর একটা আছে মিথাইল। হিয়ার ইজ ওয়ান থিং, মিথাইল। তাহলে মিথাইল আর পেন্টেন দুটো ওয়ার্ড, রাইট? দুটো ওয়ার্ডের মাঝখানে কোনো গ্যাপ থাকবে না, রাইট? নো গ্যাপ হিয়ার। তাহলে মিথাইল কয় নম্বর কার্বন? আমরা বলো তো কোন সাইড থেকে কাউন্ট করব, লেফট টু রাইট অর রাইট টু লেফট? রাইট টু লেফট অর লেফট টু রাইট? নো, লেফট টু রাইট রং বলেছি। Right to left. বলো দেখি। ইয়েস, ফাংশন গ্রুপকে প্রায়োরিটি দিতে হবে। যে পাশ থেকে কাউন্ট করতে গিয়ে তুমি তাড়াতাড়ি ফাংশনাল গ্রুপ পাবে, সেই পাশ থেকে কাউন্ট করতে হবে। কোন পাশ থেকে কাউন্ট করলে তাড়াতাড়ি ফাংশনাল গ্রুপ পাবো? রাইট। তাহলে রাইট মানে কত নম্বরে ফাংশনাল গ্রুপ আসতেছে? 1 all. Look, 1 all. Butane 1 all. And what is methyl? Methyl কয় নম্বর তাহলে? ওকে, এখন আবার সুবিধাবাদী হওয়া যাবে না, বুঝে গিয়েছে? ফর ফাংশনাল গ্রুপ রাইট থেকে কাউন্ট করলাম, ফর ব্রাঞ্চ লেফট থেকে কাউন্ট করি, হবে না। ওকে, ইউ আর নট অ্যালাউড অ্যাজ পার দ্য রুল। তো ওই পাশ থেকেই কাউন্ট করো, রাইট টু লেফট। অন হুইচ কার্বন ইজ দ্য মিথাইল? বলো। সো হিয়ার ইজ 4 মিথাইল। ইজি না? ইজি। এন্ড নাও দ্য লাস্ট ওয়ান ফর টুডেস ক্লাস। এখানে কয়টা কার্বন আছে ইন দ্য চেইন? 3 মানে 3. প্রোপেন। 3 মানে প্রপ, রাইট? 3 মানে প্রোপেনা, 3 মানে প্রপ না? ওকে, হ্যাঁ, ইয়েস, আসতেছে। 3 মানে প্রপ। আর ইউ ক্লিয়ার এভরিবডি? ওকে, ফাংশনাল গ্রুপ কি আছে? ওইক অ্যাসিড। আর একটা ব্রাঞ্চ আছে, হোয়াট ইজ দ্যাট? হ্যাঁ, ডাবল বন্ড থাকলে প্রোপেন হতো, রাইট। এখন এই কম্পাউন্ডের নামটা খেয়াল করো, মিথাইল প্রোপ্যানোইক অ্যাসিড। মিথাইল কয় নম্বর কার্বনে আছে বলো তো? Where is the methyl? Second, I write second methyl propanoic acid. এখানে এই ওইক অ্যাসিডে কোথায় আছে বলো দেখি? 1. which carbon is that? 1 না? এক্সকিউজ মি, এই ওইক অ্যাসিডে বা এই টাইপের অ্যাসিডে 1টা লিখতে হয় না, না লিখলেও চলে, কারণ হচ্ছে এটা অলওয়েজ ফার্স্ট কার্বনে থাকে। খেয়াল করো, আবার বলি, আমরা এর আগে এক্সকিউজ মি, দাঁড়াও, এর আগে দুটো ফাংশন গ্রুপ নিয়ে কাজ করলাম। দেখো, সেকেন্ড এন্ড থার্ড। সেকেন্ডে ফাংশন গ্রুপ কি? ডাবল বন্ড যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে, সরে গিয়ে সেকেন্ড কার্বনে, থার্ড কার্বনে, ফোর্থ কার্বনে থাকতে পারে। এন্ড ওইস দেখছো না? থার্ড কম্পাউন্ডে দেখো, লুক এট দ্য থার্ড কম্পাউন্ড। ওইস আছে। ওইস কোথায় আছে? ফার্স্ট কার্বনে আছে না? এটা সেকেন্ড কার্বনেও থাকে, থার্ড কার্বনেও থাকে। তার মানে এই নাম্বারগুলো চেঞ্জ হয়। কিন্তু কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের যে COOH, এটা সারা জীবন ফার্স্ট কার্বনে থাকে, এটা চেঞ্জ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কম্পাউন্ডে এটা চেঞ্জ হয় না, কথা বোঝা গিয়েছে? এই জন্য এটা অলওয়েজ ফার্স্ট কার্বন। হ্যাঁ, তখন আসে আর একটা বিষয় আছে, এটা আমরা আগে শেষ করি। এটা অলওয়েজ ফার্স্ট কার্বন, যেহেতু অলওয়েজ ফার্স্ট কার্বন, সেজন্য এটা কি হবে? 1টা না লিখলেও চলে, বোঝা গিয়েছে? 1টা না লিখবেন। 2 মিথাইল প্রোপানোইক অ্যাসিড। আমাদের কাজ শেষ। একটু বিষয় আর 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড বলে শেষ করব। সেটা হচ্ছে, আমরা অ্যালকিনের নামে ওকে, অ্যালকেন এন্ড অ্যালকিন, এই দুইটা টাইপের নামে একটা ট্রেন পাই। আর অন্য দুইগুলোর জন্য গিয়ে আমরা একটু চেঞ্জ পাবো। যেমন ধরো, এইটাতে যখন বললাম পেন্ট, শুধু পেন্ট লিখি নেই, পেন্টেনের সাথে এন চলে আসছে, ওকে। আর এখানে যখন প্রপ লিখি, প্রপেনের সাথে প্রোপ্যান চলে আসছে। দেখো, এখানে যা আসছে ওখানে কিন্তু তাই আসেনি, একটু ডিফারেন্ট আছে। পেন্টেন, প্রোপেন। এখানে
এখানে যদি আমি ই লিখি লাইক দিস, ই লিখি তারপর উইক অ্যাসিড, পাশাপাশি দুটো ভাওয়েল চলে আসার জন্য একটা ই বাদ চলে যায়, পাশাপাশি দুটো ভাওয়েল চলে আসার জন্য একটা ই বাদ যায়, সেটা এরকম হয়। তাহলে আমরা দেখছি এই যে ফার্স্ট টু কম্পাউন্ডে এইন কথাটা লেখা হয় নাই, আন্ডারস্ট্যান্ড? শুধু শুধু পেন্ট, এইন ওয়াজ ফর নো ফাংশনাল গ্রুপ, এটা আলাদা বিষয়, এখানে হেপ্ট লিখেছি শুধু। আর এই বাকি কম্পাউন্ডে আমরা এইন লিখি, পেন্টেন, প্রোপেন, আন্ডারস্ট্যান্ড? প্রোপেন, বিউটেন, এটা লিখি মানে কি, এটা আইইউপ্যাক রুল, লিখে তারপরে বাকিগুলো অ্যাড করে দিতে হয়, আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিবডি? তাহলে এখানে এইন যে আমরা লিখবো, এক্সকিউজ মি, আমরা অনেকগুলো রুল পেয়েছি আজকে, এই যে এইন লিখবো এটা নিয়ে আজকে এত চিন্তা করার দরকার নেই। ডোন্ট ট্রাই টু রিমেম্বার দিস টুডে। আমরা নেক্সট ক্লাসগুলোতে যখন আমরা অ্যালকোহলের এবং কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের নেমিং প্র্যাকটিস করব, তখন ওটা আস্তে আস্তে আরো রিসিভ করবে। সো দিস ইজ অল হিয়ার, থ্যাংক ইউ। আমি কয়েকটা কম্পাউন্ড তোমাদেরকে বাসায় লিখে দেবো, হোমওয়ার্ক থাকছে, এক্সকিউজ মি, হোমওয়ার্ক থাকছে, ইউ উইল রিড দেয়ার নোট এগেইন, ওয়াচ দ্য ভিডিও এগেইন, এন্ড কিছু নাম দেবো, নামগুলো লিখে দেবো। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। Sir, Assalamu alaikum.